manja ni mbili ya kale. Wanatusamba manja paku paku. Coronavirus, coronavirus, ino kwa muri, coronavirus, sigolonsela zingwa, coronavirus, matenda wote, komatika kwirizana, au nduna wazamu, coronavirus, sogo sankulinga otamba patiko pano papa mulili watu muno tena yampiga sinkamba kama jale mazana kumaiko akunja sunziga ni coronavirus ndikona na pano kuno ku Afrika pafupi konse apiga Malawi pofika lero tena bezena kale ni coronavirus Malawi samala Malawi jenjela tigapusa ditano si samba manja bafubi kukwiritsa ntchito soko ibewe kumakhala pomwe pali chikulu monga kumisiga ni mabala tisamakhala moyandikana ochepera wanimita ngati tikumva zizindikilo tikale patoka wosaendayenda aunguna waza umoyo akulengeza zakapewede ikamatendao sawa ife tikampatingo ino kwakwa mulini sigolonsela zingwa coronavirus matenda wote komatika kwirizana au nduna wazamu marendawa amafala kutela mumakololo mumaloko ndi maminga yokosa mola tisika chochinga sojo kankamwa zisakwele ibewe kupila bakamwa ibewe kupila mvuno maso nkudu tisana sambe manja ndisobo ngati kunchito mumapila ambiri kuli bwino kugawana mashifti tisepite dala kumalo komwe kwabuka matendawa okwila nchito tibalalana nonsumuli ndi udindo muone tete kuli mukutsiteteza kumatendawa tisamukuta ralanga rililibenzo titetezela tibewe sokupila maso moni wabamanda Gomala Malawi sili jede ufuna kutanga ndi matendawa lakazikitsa ndolomeko ufuna kutetela ndi matendawa laikana bala ya mulele ya ifumi yolowezeka yomwe liziyimba kuitana madokolo kuzatitangizira panyumba patu pamene tamva kutenta mtupi kukosomola pawirikiza kukuma mobanikani zikine imba imefoni yaule kampala yake 547 kajigenda 547 imbaniso 547 kajigenda 547 47 Dino kwa mulini sigolonsela zingwa coronavirus matenda wote komatika kwirizana au nduna wazamu coronavirus dino kwa mulini sigolonsela zingwa coronavirus matenda wote komatika kwirizana au nduna wazamu coronavirus Skefa Chimoto welcoming us to yet another edition of that program. We discuss issues to do with COVID-19. And my name is Malik Mela. Of course, I am a Manchester United fan, and I hope many of you are either rivals or colleagues in supporting this team. Supporters of Manchester United across the globe, but also in Malawi. I'm one of them, and I should hope that there are so many Arsenal, Chelsea, you name it, fans that are joining us this afternoon, and I hope
that this doesn't put you off at all. Unifying us, though, is the issue that we'll be discussing this afternoon. Is the issue to do with COVID-19, especially in India. As you know, the COVID-19 has wreaked havoc in that country, and there are really worrying pictures that are coming out of Delhi as well as parts of India. And shortly we'll be sharing with you those images. And I really must warn you that sensitive viewers are really advised, and viewer discretion is advised also, because the pictures that are coming out of India are really worrying, and they also tell us how scary the picture can get in as far as COVID-19 is concerned. We saw similar pictures coming out of Brazil. It was short-lived though, and we pray that the same will apply in India. Masana abwino kwa inu nonse amene mukutipeza pakali pano. Dzina langa ndine Malik Mela, ndipo masana ano tikhale ndithu tikukambirana nkhani yokhudza matenda a COVID-19 amene akhudza dziko lonse lapansi, koma pakali pano nthenda imeneyi yakhudza kwambiri anzathu amene akukhala ku India. Ndiye ndizofunika kwambiri kuti tikambirane za nkhani imeneyi, ndipo zithunzi zimene tikhale tikuonetsani masana ano ndi zithunzi ndithu zimene zili zochititsa tsemwe komanso zochititsa mantha. Ndiye tikupempha kuti oonera mwina amene angakhale ndi mantha apewe ndithu kuona zithunzi zimenezi. Poyambirira penipeni timva uthenga kuchokera kwa mtsogoleri wa bungwe loona za umoyo pa dziko lonse, amene ndi mkulu wa bungwe la World Health Organization, amene apereka uthenga wokhudza nthenda imeneyi maka kwa nzika za dziko la India. Ndiye mwina tikudikira kuti tikupatseni uthenga umenewu, tingoona zina mwa zithunzi zimene zikuchokera ku India kumeneko. Mmene mukuonera pamenepo anthuwo ndi ogwira ntchito za umoyo, komanso enawo olira abale awo. Pamene mukuona pali motopo, monga mudziwa kuti ku India anzathu aja ndi achihindu, iwowa zovuta zawo amayika potentha. Ndiye pamoto pamenepo pali thupi ndithu la munthu womwalira kamba ka COVID-19. Ndiye mmene mukuonera pa chithunziponso, pamenepo ndi pa chipatala, ndipo wina yakuoneka ndithu kuti walema, watopa ndithu, ndipo akupumula. Komano mmene zikuchitikira kumalo oyika matupi, kapena kuti kumalo otentha matupi, kukukhala unyinji wa anthu, monga mmene mukuonera pa chithunzi chimenecho. Pamene asonkha nkhunipo ndi pamene ayika matupi a anthu amene amwalira, ndipo akatero amawatentha, monga mmene mukuonera pa chithunzi chimene chikuyenda pamwambacho. Izitu ndizokhudza kwambiri zimene zikuchitika ku India pakali pano. Well, viewer, we were talking in Chichewa there about the images that are coming out of India, where COVID-19 is wreaking havoc there. The images that you see there show, people that are laying to rest, their colleagues laying to rest in cots. Our colleagues in India are Hindu, and they cremate their loved ones upon death. So they use firewood. As you can see there, a body is being cremated. And it has been a hectic time for colleagues in India. As you can see there, images of one tired person and others with their protective wear, waiting to cremate their loved ones, as the centers where they're cremating their loved ones are getting really, really busy. As you can see in the images there, putting stacks of firewood ready to cremate their loved ones. So these are pictures that are coming out of India, and we will be getting into details with regards to how
events in India have affected us as Malawians, because we understand that some colleagues that were coming out of India are here in Malawi, in our midst, and they have also contracted COVID-19, and they are in isolation and on treatment right now. But government has been taking action, and we'll be discussing what action government has been taking this far. So let's now have a look at what the topmost health official in the world has had to say. The situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies. As I mentioned on Friday, WHO has redeployed more than 2,600 staff to support the response on the ground, providing support for surveillance, technical advice, and vaccination efforts. The situation in India is really heartbreaking, as the Director General has said, and the exponential growth that we've seen in case numbers is really, truly astonishing. We have seen similar trajectories of increases in transmission in a number of countries. It has not been at the same scale, and it has not had the same level of impact and burden on the healthcare system that we've seen in India, but we have seen similar trajectories where the incidence was almost vertical if you looked at that epi curve. This can happen in a number of countries, in any countries, if we let our guard down. I'm not saying that India has let its guard down, but I'm saying we're in a fragile situation. 9 weeks of case incidence increasing, more than almost 5.7 million cases reported last week, and that is certainly an underestimate of the true number of cases of infections that have occurred in the last week. Well, that's one of the images, the videos that are coming out of India. Quite scary, quite worrying there. And you can agree with me that this is something that we really, really need to take seriously, as well as cautiously, because we learned from Wuhan City in China that this can really disrupt the way of life. And we have had our own share of disruption in Malawi. And we were hoping that this was going to be the end, but we can only be certain if we continue to be careful. But unless we are careful, then things will get crazy once again. Careful comes in a number of layers. What is it that our government officials are doing, as well as what is it that we as individuals are doing? Now, we just had there the World Health Organization senior officials describing the situation in India: 17 million cases, as well as 200,000 deaths. 17 million is a huge number. It is
almost close to the population that we have in Malawi. So it's like as many as Malawians who are staying in India. Rather, as many as the population of Malawi, of people that are staying in India, have contracted COVID-19 at some point, and the number continues to grow. So you can imagine a situation where a population as large as Malawi itself having contracted COVID-19. That is something that is really, really scary. So now let me take you through the situation as it is happening in India. So you will see that, for example, in Malawi, you will see the number that is here, 34,000. You will see that number there, 34,000 and 78 cases that we have had so far in Malawi. But when you go to places, for example, in the US, you'll find out that the cases have been in the state of Illinois, no, not the entire USA, of course, but this is one state. We've had 4,079 cases. But when you look at countries as an individual country, you see that in India, 211,853 deaths have occurred in India. So this is quite an enormous number. And we were illustrating earlier on that as many people have died. Yes, 200,000 is a huge figure. In the entire world, we have had 19,164,900. 19,164,969 cases. So these are the cases across the globe. But for India, the cases have been enormous as well. So these statistics are provided by the John Hopkins. So you can see that the picture really is telling, in the sense that the figures are quite huge. The figures are indeed huge. And let me just share with you the figures as I was just explaining. There we are. So you will see that the cases right now in the United States, you can see there, 32 million 346,833. That's in the US. In India, we've got 19,164,969. So this is a live dashboard by the Center for System Science and Engineering at the John Hopkins University. So these are the most reliable statistics that you can think of. Now, if you look at the statistics, you see that in April the numbers were low. If you look at the bottom left, you see that the numbers were quite low, but they started peaking. That was last year. They started peaking, then they went down. So as we were starting the new year, the numbers had dropped. But as we started the year, somewhere towards April, the numbers started to peak as well. So this is the situation that has been happening. So the global deaths, 3 million people have succumbed. As you can see, this number here, 3,182,717 people have died so far. And out of these deaths, you see that 211,853 are from India. But there is light at the end of the tunnel. How so?
there is light at the end of the tunnel in the sense that a lot have recovered. 15,684,406 cases have recovered. So there is light at the end of the tunnel. As you can see, the statistics that we have on the dashboard there show that the cases continue to be high in Brazil. India, right now, the United States is on the top of the list, but we also have India coming second in terms of prevalence. But also we have Brazil coming third, and France coming fourth, Turkey coming there. And then you might be asking, where is Malawi? Where is Malawi? Let us try to look for Malawi. Malawi is down there. It's down there with 34,078 COVID cases. So in Malawi, right now, as you can see there, there are 32 recoveries, rather 32,051 recoveries. So that is good news that people can also recover having contracted COVID-19. So, in case you are just joining us, we are talking about COVID-19 in India. Je ngati mangotipeza kumene tikukambirana za mmene matenda a COVID-19 alili makamaka ku India. Ndiye kupita chitsogolo tikhala tikuwunikirana kuti kodi zimenezi zatikhudza bwanji ifeyo kuno ku mudzi. Ndiye tikaonetsetsa tikuona kuti nthenda imeneyi ikusautsa ndithu. Ndiye pamene ikusautsa choncho kofunika kuti tingirane manja. Ndiye timakumbutsana mmene amafotokozera mkulu wa bungwe la World Health Organization amafotokoza yeye kunena kuti nthenda imeneyi yasautsa. The situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies. As I mentioned on Friday, WHO has redeployed more than 2,600 staff to support the response on the ground, providing support for surveillance, technical advice, and vaccination efforts. The situation in India is really heartbreaking, as the Director General has said, and the exponential growth that we've seen in case numbers is really, truly astonishing. We have seen similar trajectories of increases in transmission in a number of countries. It has not been at the same scale, and it has not had the same level of impact and burden on the healthcare system that we've seen in India, but we have seen similar trajectories where the incidence was almost vertical if you looked at that epi curve. This can happen in a number of countries, in any countries, if we let our guard down. I'm not saying that India has let its guard down, but I'm saying we're in a fragile situation. 9 weeks of case incidence increasing, more than almost 5.7 million cases reported last week, and that is certainly an underestimate of the true number of cases of infections that have occurred in the last week.
Well, quite scary pictures there coming out of India, but the world has been in solidarity with colleagues in India. Ndiye chimene chikuchitika ndichakuti ku India chafika ndithu povuta, ndiye posachedwapa tinaona boma likuyikapo ndondomeko zoti um, anthu amene ali mdziko muno asabere nkhawa. Chimene chinachitika ndichakuti masiku apitawa kunapezeka kuti ku kampani yopanga shuga yomwe ili ku Salima, amati Salima Sugar Company, kumeneko kuli katakwe omwe amachokera ku India kubwera kuno kudzagwira ntchito yokonza makina ofinyira mizimbe ija. Ndiye akatswiri amenewa anabwera ndithu angapo, ndipo atawayeza iwowa adali ndi zowayenereza kuti akuyenera kulowa mdziko muno, kamba kuti atawayeza kumudzi kwawo ku India adapeza kuti alibe nthenda imene ya COVID-19. Komano atafika kuno atawayeza zinapezeka kuti iwowa anali ndi COVID-19. Ndiye chimene chinachitika ndichakuti pakali pano awayika padera ndipo akulandira thandizo la mankhwala, komanso nduna yoona za umoyo idakafika kumaloko ndikuona mmene zinthu zilili, komanso ndikuwapasa uphungu wonena kuti asamale pa kakhalidwe kawo mmene akuchitira ndi ogwira ntchito ena, aonetse kuti ali ndi zotchingira pakamwa, ndi kumphuno, akuyika madzi osamba m'manja ndi sopo malo oyenerera ku maofesi amenewo, komanso ayeze mokakamiza mosatengera kuti ine ndikufuna kapena sindikufuna, koma ayeze wina aliyense amene anali ku maloko ndi cholinga chakuti anthu akhale otetezeka. Chifukwa chimene chimachitika ndichakuti akadwala mmodzi amatha kupereka kachirombo kaja kwa anthu 10. Anthu 10 aja aliyense amakatenga 10 ake, ndi kuti pa 10 paja ndi kuti aliyense akupereka kwa 10 ake 100, ndi kuti wina yonso chimodzimodzi. Ndiye zikatero ndi pamene chiwerengero chikukula. Ndiye pofuna kuti chiwerengero chisanke chikula, nduna wa zaumoyo waletsanso kunena kuti anthu ochokera mayiko ngati ku Brazil kumene nthenda imeneyi ili pamwamba kwambiri, India yonso aletsa kuti anthu akuno asangopita kumenekoko pokhapokha. Zinthu zimene zikuchitika ku Indiako zili zofunikira kwambiri. Mwachitsanzo, India ndi dziko limene kuli chisamaliro chapamwamba kwambiri kumbali ya matenda ngati cancer. Ndiye alipo anthu ena m'mayiko ena amene akukakamizikabe kupita ku Indiako kamba kakuti kuli thandizo limene iwo akusowekera ku dziko kwawo. Ndiye pa chifukwa chimenecho anthu ngati amenewo akhoza kuwalola kupita ku Indiako, komano ndi langizo loti akasamalitse, chifukwa kulipo kuti kupita kukasowa chithandizo cha mankhwala koma ndikupezeka kuti ndikukatenga matenda opsa ndikumaliranso ku chipatala komweko. Ndiyenso palinso dando lina lokhudza kuti obwera akhoza kuti bweretsera matenda kuno ku Malawi, kodi pamene papa zikhala bwanji. Ndiye boma akudzera ku nduna za umoyo nawonso akhazikitsanso ndondomeko zokhwimitsitsa kunena kuti anthu akabwera adziwayeza, akawayeza adzikhalanso kumpatuko kwa masiku masabata awiri, ndi cholinga chokuti asapereke nthenda imeneyi kwa anzawo, kapenanso kuti chiwerengero chisakulirebe makamaka kuno ku Malawi. Chifukwa chakuti pakali pano ku Malawi kuno chiwerengero cha odwala nthenda ya COVID chinayamba kutsika kwambiri, ndiye chinafika ndithu mpaka na 5, kenaka chadzabwereranso kumafika ma 10 ngati ma 2 digits numbers, komano chiwerengerocho chili ndithu ku gawo limene tinganene kuti gawo labwino, komanso ochira akupezeka kuti akupezeka ndi chiwerengero chokulirapo. Matenda a COVID-19
alipo ndipo akupitiriza kuyika miyoyo ya tonse pa chiopsezo chifukwa chakuti pamene tinali ndi chiyembekezo kuti matenda aja akupita ndi pamene matenda aja akutani akubwerera. Ndiye ndi zinthu zodetsa nkhawa kwambiri zofunika kuti inu ndi ine titenge udindo, tisenze udindo wokuti tisamalitse ndi cholinga choti tipewe matenda amenewa chifukwa zomwe zikuchitika ku India zodetsa nkhawa. Koma ngakhale zikudetsa nkhawa chotere, uthenga wake ndi omwe uja. Tiyeni tisamale monga mmene m'bale wathuyu Skefa Chimoto akutilangizira. Moni wapa manja ni mbiri ya kale. Wanoti kusamba manja paku. Coronavirus. Ino kwa muri. Zingolonsela zingwa. Coronavirus. Matenda wote. Komatika kwirizana. Aunduna waza. Kugundishogo sankulinga utamva padziko pano pakwa mulili watu kuno tenda yampiga sinkamba kama njale mazana kumaiko akunja zunziga ni coronavirus ndikuna na pano kuno ku Afrika pafupi konse apiga Malawi pofika lero ena bezera kale ndi coronavirus Malawi samala Malawi chenjela tigapusa titano se isamba manja bafubi kugwiritsa ntchito soko ibewe kumakhala pomwe pali chikulu monga kumisika ndi mabala tisamakhala moyandikana ochepera wanimita ngati tikumva zizindikilo tikale patoka osayendayenda aunduna waza umoyo akulengeza zakapewede ikamatenda sawa ife tikampatingo ino kwakwa mulini zingolonsela zingwa Coronavirus matenda wote komatika kwirizana aunduna waza Coronavirus marendawa amafala kutela mumakololo mumaloko ndi maminda okosa mola kisika chochinga zojo kankamwa zisakwele ipewe kupila bakamwa ipewe kupila mpuno maso mkudu tisana sambe manja ndisobo ngati kunchito mumapila ambiri kuli bwino kugawana mashifti tisepite dala kumalo komwe kwabuka matendawe Ogwira ntchito tibalala nonse muli ndi udindo muonetsetse kuti mukudziteteza ku matendawa tisamukhudze odwala ngati tilibe zodzitetezera tipewenso kugwira maso kumanso moni wa pamanja Gomala Malawi sili jede ufuna kutanga ndi matendawa lakazikitsa ndolomeko ufuna kutetela matendawa Laigana bala ya ulele ya ifumi yolowezeka yomwe lizimba kuitana madokolo kuzatitangizira panyumba patu pamene tafa kutenga mtupi kukosomola kowirikiza kukuma mobanikani ine imbani foni ya ulele nambala yake 547 kajigenda 547 imbaniso 547 kajigenda 547 Dino kwa mulini zingolonsela zingwa Coronavirus matenda wote komatika kwirizana aunduna waza Dino kwa mulini zingolonsela zingwa Coronavirus matenda wote komatika kwirizana aunduna waza Corona
Jetu skefa imoto ameneyo kugamba za coronavirus akuti chita kuipewa COVID-19 ndiyo beweka kunena kwa skefa chimoto. So like we are saying, COVID-19 is posing a serious threat to the world. We were talking earlier on in Chichewa that India is not an ordinary country in terms of geopolitics is concerned. When we talk of health tourism, India is also a major player. It's a name to be reckoned with in terms of treatment of cancer. Various type of cancers can be treated in India than perhaps any other part of the least developed world. So the coming in of COVID-19 will restrict acquisition of health services from people, even some from Malawi. So it is something that is of concern, and it should be something of concern to us all in the sense that the disruption caused by India is going to have long-term effects and impacts, not only to those that are in India. So we were talking earlier on about the incidents that are as cases that have been registered. As you see there, Malawi has cases around 32, rather 34,000, as we said earlier on, 34,700, rather 34,078. So this number that you see is it's, we can say it's reasonable, but it's not to be considered reasonable because of the the negative effect of any illness. So one case is one too many. Now, if you look at Malawi with 34 cases, and you go top of, rather top of the list, let me try to scroll it all the way to the top. You will see that the US is taking a lead. The US is taking the lead, but also India is coming second. Now, India is coming second, as you can see. If at all you can manage to zoom in on down on the graphic there, you'll see that India is taking uh, India is taking second position. After the US, then Brazil is coming third. France is coming fourth. All those countries that you see there, they are developed countries, highly industrialized countries. And the statistics that we're sharing are from a live dashboard from the COVID-19 dashboard by the Center for System Science and Engineering at Johns Hopkins University. And these statistics, some of the highly credible, highly trusted statistics that one can lay their hands on. So the conversation that we're having today speaks to the need for us to tackle this issue as a unified globe. So what we have seen happening recently is that the government of Malawi, in an attempt to protect its citizenry, has banned travel to countries such as India, Brazil, and such countries where the incidence of COVID-19 have been high. And those traveling from those countries have to verify that they don't have COVID-19. But also, over and above that, they also have to prove, by way of testing whilst they're in this country, that they do not have COVID-19, so that they are safe to
the hosts, as well as any of those that they will be in contact with, which is quite reasonable, to be frank. But over and above that, we also see that the sensitivity the matter has, we also need to be cautious about it, because if you look at the pictures that we are sharing out of India, they really speak to the sensitivity of the issue, because honestly, the level of deaths, as we see, um, people getting firewood to cremate their loved ones, people having to cremate their loved ones in such large numbers. It is something that is really scary, and it's something that is heart wrenching. You can imagine, people having to queue just to bury their loved ones. That is quite scary. And what lessons do we draw as Malawians? We draw lessons that we don't need to take COVID-19 for granted. It might have gone. That is the feeling that we have. But we also learn from the cases that we recently recorded in Salima, for example. 9 cases, was it? On the day the cases were recorded 9, on the previous day we only had 5 cases. 5 cases, that is quite close to zero. And life in Malawi had become almost normal, because we were restricted to 50 people per group, indoor gatherings, 100 outdoor gatherings, but then the numbers were increased to 200, and indoor gatherings were increased to 100, which meant that life was almost getting back to normal. But because of colleagues coming from a hotspot, a country that is quite a hotspot, we noted that we noted that the cases were getting bigger and bigger. I mean, the cases were getting higher. So, what is it that we need to do? We need to be careful as a country. We also need to ensure that those cases are managed as they arrive through the airport. And once we achieve to safeguard the borders, we are going to safeguard ourselves as a country. And that's what we need. But we still need to ensure that we mask up, we use sanitizer, we maintain social distancing, because if they say the number the gatherings have been increased from 50 to 100, it doesn't necessarily mean that we are out of danger, because imagine if the cases from India had gone unnoticed, it would have been negative in some way. So this also tells us that the systems that we have in place are quite working. But the systems alone are not adequate without behavior change from ourselves as people. We were expecting to have a colleague from India, a colleague journalist, but it seems that we are having problems. Now, since we are having problems, really it has been me and myself doing the talking right from the beginning. But all the same, we are trying to share information um, in a raw kind of way. But we were hoping that she was going to join us in the dying minutes. But then it seems that technology is frustrating us. Um, so we'll keep waiting. Perhaps if we have a chat with her for if we have a chat with her for the okay, there we are. It seems that we really are going to have problems talking at the moment. So what we are going to do is we just have to wrap up, and perhaps
at some point she will join us for the conversation. We really understand and appreciate that the situation in India is quite tense for others. But even for us who are just watching the images coming out of India, we are really, really getting scared. But that's that scary part should induce some sort of behavior change amongst us. Because look, 5 months ago, perhaps 4 months ago, 3 months ago, the situation in India was getting better, but it only got worse with time. And it only got worse as people resorted to their old ways of living. Perhaps COVID 19 is here to stay, and perhaps we need to embrace the culture of behavior change for keeps, whereby we just have to sanitize, we just have to keep sanitizing. Um, it has its own positives because we noted that the cases of cholera in the past rainy season, in last year's rainy season, the cases were really quite low. So it goes to tell that sanitizing has an effect not only in relation to COVID, but also in relation to other diseases such as COVID 19, as we have seen. So, um, well, I really would have loved if she had joined us, but then she sends her apologies, and I extend the apologies to you because we had failed to bring the show yesterday because of some connectivity issues, and here we are again failing to connect. But all the same, in case you just joined us, this is the message that we have from the World Health Organization uh, out of, going to India, or rather going to the globe about issues happening in India in relation to COVID-19. The situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies. As I mentioned on Friday, WHO has redeployed more than 2,600 staff to support the response on the ground, providing support for surveillance, technical advice, and vaccination efforts. The situation in India is really heartbreaking, as the Director General has said, and the exponential growth that we've seen in case numbers is really, truly astonishing. We have seen similar trajectories of increases in transmission in a number of countries. It has not been at the same scale, and it has not had the same level of impact and burden on the healthcare system that we've seen in India, but we have seen similar trajectories where the incidence was almost vertical if you looked at that epi curve. This can happen in a number of countries, in any countries, if we let our guard down. I'm not saying that India has let its guard down, but I'm saying we're in a fragile situation. 9 weeks of case incidence increasing, more than almost 5.7 million cases reported last week, and that is certainly an underestimate of the true number of cases of infections that have occurred in the last week.
zithunzi zimenezo zikuchokera ku India kumene ndithu kumeneko nthenda ya COVID-19 ikuoneka kuti yasautsa. Ndiye kunokonso talandira alendo ena ochokera ku India komweko omwe ali ndi nthenda imeneyi. Ndiye ena akunena kuti nthenda ya COVID imanka isintha. Tinamva za South African variant, tinazamva za Brazilian variant, kunalinso variant ina akuti kachirombo kaja kamasintha malingana ndi malo amene kali ndi zina zotero. Ndiye zikuoneka kuti pakali pano tilinso ndi Indian variant akutero. Ndiye kuti tikhale tikumva mtsogolo muno kuchokera kwa akatswiri kuti kodi kubwera kwa Indian variant kukhudza bwanji chiwerengero cha odwala, chifukwa tinaona pakatipa kunapezeka kuti ngakhale ena amene anadwala gawo la chiwiri la COVID-19 chiwerengero chinali chokula poyerekeza ndi amene anadwala gawo loyamba lija. Kodi nthenda imeneyi poti pakali pano yafika mdziko muno kuchokera ku India kumene akuti kuli kachirombo ka Indian variant, kodi ka variant kameneka kakafika pakati pathu ndi mmene matupi athu alili, mmene ife anthu ake tilili, kapena kuti mphamvu ya kachiromboko ilili, kodi zitikhudza bwanji? Zikakhala zimenezo ndiye timakamba ndi akatswiri amene ali a epidemiology komanso ma virologist amene amakuunika. Komano kuunika kwake kokhudza nthenda imeneyi kumakhala kuti akumadziwa mukupita kwa nthawi, chifukwa COVID-19 ndi nthenda imene yabwera ndikutipeza tili pa umbuli. Ndiye anthu ngakhale madotolo akuphunzira pamene akudwazika odwala kapena kuti pamene akuunikira odwala ndi pamene akudziwa kuti kani nthendayi ikumachita motere kapena motere nkana zikutere. Ndiye menemo ndi mmene ndithu zikukhalira. Chifundo makamaka chindikani Nyirenda zikomo kwambiri kuti muli nafe masana ano. Ask Samana Wari zikomo kwambiri. Coronavirus is real, let's sanitize. Uthenga ndi umenewo, tiyeni ndithu tisamalitse poti nthendayi yafika pakati pathu. Laurent Herbert mukuti komano chiyembekezo ndi chotani kutengera ndi mmene zili panopa. Mmene zilili panopa tikaunikira bwinobwino ndimakuti zinthuzo zili ndithu mmene zililimo, kunena kuti nthenda ya COVID-19 nCoV ilipo ndithu mmene mukuonera pa chithunzipo. Nthenda imeneyi ilipo ndithu. 151,494,791 anthu amene adapezekako ndi kachirombo ka COVID-19 aku World Health Organization akutero. Makamaka izizi tazitenga pa tsamba la COVID-19 dashboard la ku akatswiri wona za sayansi ndi luso la matenda opatsirana mu njira yotereyi ku nthambi ya University ya Johns Hopkins. Ndi amene akufotokoza kunena kuti chiwerengero chimene chakhudza kapena kuti anthu amene akhudzidwa ndi COVID-19 pa dziko lonse lapansi ndi 51 million. Ndiye inu Lawrence Herbert mukafunsa kunena kuti chiyembekezo ndi chotani. Chiyembekezo I think ndichonena kuti chiyenabe kuti chikhale chabwino, chifukwa pa anthu 151 million aja amene adwalika kapena amene apezeka ndi COVID, sikuti ndi onse amene anadwalika ayi. Ndipo mwa iwowa anthu 88 million monga mmene mukuonera pa dashboard ipo ngati mungakwanitse kuona, anthu 88 million ndi amene adachira ku nthenda imeneyi. Ndipo ngakhale ku Indiako mmene tikunenera ndi wokuti
anthu 15 million ndoti adachira kale ku nthenda imeneyi ya COVID-19. Ndiye chiyembekezo chikhale chotani? Chiyembekezo chikhale chokuti tipulumuka, anthu ambiri apulumuka, koma chofunika ndi kutsatira ndondomeko zimene akufotokoza akuchipatala zija. Ndondomeko zake ndi zotani? Ndondomeko zake ndi kusamba m'manja, kugwiritsa ntchito sanitizer ngati alipo, komanso ngati tikusamba m'manjamo tisambe m'manjamo ndi sopo, tiyesetse ndithu kuti tikhale ndi chotchingira kukamwa ngati zingatheke. Komanso ngati kwathu kuno ku Malawi anayamba kuloleza kukhala ku magulu ngati kumaukwati ndi kwina kotero, tikuyenerabe kunena kuti tikhalebe ndi umwini wonena kuti tidzisamalira ife eni ache, chifukwa tikatero ndiye kuti tipulumuka, chifukwa nthendayi sakuti yatheratu. Ndiye pamene nthendayi sinatheretu ndiye kuti idakali pakati pathu. Ndiye ngati ili pakati pathu tikungopulumukira kuti chiwerengero cha amene ali nayo ndi chochepa kwambiri, kotero kuti ngati anthu amene aja angayende ndiye kuti kuthekera kuti chiwerengerocho chikwere kukhalapo. Ndiye chiyembekezo chikhalepo, komano chiyembekezocho tikufuna chikhazikike. Kuti chikhazikike ndiye pakufunika kuti ifeyo titengere uphungu umene amatiuza achipatala uja ndi kuwuyika ngati mbali ya khalidwe lathu la umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kusamba m'manja tikupanikize, kugwiritsa ntchito sanitizer ngati alipo timpanikize ndithu sanitizer ngati alipo, kupewa mtima meeting ndi timagulu tiyeni tipewe. Tikatero ndi kuti zinthuzo tikuzipewa ndithu, ndipo chiyembekezo chathu chikhala chokhazikika. Robert Adriano Kadewere, India is worse now. Ayi ndithu ndizokhumudwitsa kuti zilidero, kuti ku India pakali pano zavuta ndithu. Ndiye ngakhale zavuta komabe chiyembekezo chikuyenera kuti chikhalepo, chifukwa zonsezi pamene zafika apa ndikuti mtsogolo muno zikhale ndithu zikucheperacheperabe, chifukwa chiwerengero tinayamba kumangomva m'manyuzi ku Wuhan ku China. Tili ku Wuhan ku China chiwerengero ndithu chinakula, kenaka Wuhan kuja anakhazikitsa ndondomeko zokhazikika, mfundo zokhwima, kuletsa anthu kuyenda ndi zina zotero, ndipo kumapeto ake zinapezeka kuti zinathandiza. Koma mmene tikukuonera pa zithunzipa zikuoneka ngati kuti kwanza ku Indiako zavuta ndithu, ndipo zavuta zedi. Koma pamene nzako ali pa tsoka, kapena kuti nzako pamene akusimba tsoka, ndiye kuti iweyo uyenera kutengerapo phunziro pazochitika zimenezo, chifukwa tikatengerapo phunziro ndiye kuti tikhala kusamalira. Maiko ena pakali pano manda akuchita kusowa. Tinafotokoza kuti USA ndi imene ili patsogolo, India ili pa namba 2, pa namba 3 pali Brazil kutengera anthu amene adwala COVID-19. Ndiye tikawunika kuti kumaiko amene akhudzidwawa ndi ziti zimene zinachitika chifukwa cha imfa zodzakamba matenda amene tinaona ndithu ku Brazil akuchita kumanga manda. Timadziwa okumba, pachikhalidwe chathu ifeyo timadziwa zokumba. Nawo aku India makamaka unyinji wa anthu okhala ku India mahindu amatentha, amati cremate, kutentha. Ndiye pachikhalidwe chawonso zochitika mwina ndi zomwezo. Ndiye tikozanena kuti kutentha ndiye alibe vuto, monga mmene zinali ku Brazil kuti amasowa malo oyika abale awo kukumba manda ndi kuyika. Ku Brazil anafika poti amamanga kumanga tizinthu ngati nyumba ndi kuyika kuti mtembo wa angana ayika pasipa, wa uje ayika poterepa, akazi auje ayika pa mtundapa, angana ayika apa, aja okhala pafupi ndi ngana ayika poterepa. Kuchita ndithu upstairs, manda a upstairs zimene mwina kwathu kuno
zikhoza kukhala kuti zodabwitsa kapena kuti mwiko komano uku anzathu achita kamba ka vuto limene akumana nalo. Komanso tikaona ngakhale kwathu kuno tinapulumuka muzambiri, koma maiko ena akumana nazo ndithu. Ndeti dziwunikira kunena kuti kupatula kutaya wokondedwa athu ndi mavuto ena ati amene titha kukumana nawo. Titha kupezeka kuti malo amene tinasunga kuti tidzamangepo nyumba, tidzalime, ndi malo amene akutiyika ife amene kapena tikuyika okondedwa athu. Nkhani ndi kuti tikuyenera kupitiriza kusamalitsa amene nthenda ya COVID-19 ikupitiriza ndithu kusautsa mdziko la India. The situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies. As I mentioned on Friday, WHO has redeployed more than 2,600 staff to support the response on the ground, providing support for surveillance, technical advice, and vaccination efforts. The situation in India is really heartbreaking, as the Director General has said, and the exponential growth that we've seen in case numbers is really, truly astonishing. We have seen similar trajectories of increases in transmission in a number of countries. It has not been at the same scale, and it has not had the same level of impact and burden on the healthcare system that we've seen in India, but we have seen similar trajectories where the incidence was almost vertical if you looked at that epi curve. This can happen in a number of countries, in any countries, if we let our guard down. I'm not saying that India has let its guard down, but I'm saying we're in a fragile situation. 9 weeks of case incidence increasing, more than almost 5.7 million cases reported last week, and that is certainly an underestimate of the true number of cases of infections that have occurred in the last week. Zithunzi zochititsa tsembwe, zochititsa mantha, zochititsa jenkha, ndiye aliyense ayenera kutengapo udindo wosamalira umoyo wake, ndicho linga choti apewe kupereka kapena kuti kufalitsa nthenda imeneyi kwa enanso. Ndiye tikatere ndithu tafika kumapeto kwa zomwe tinakukonzerani tsiku la lero, ndipo tidzakumananso loweruka sabata yamawa masana kuti tidzagawanenso zina zokhudzana ndi nthenda imeneyi ya COVID-19. Koma amene mtolankhani mzathu amene tinayankhula naye ku India, amene watanganidwa malingana ndi mmene zinthu zilili, walephera kulankhulana nafe, komano tiyesetsa kuti ngati angapeze mpata mwadzidzidzi ndithu tidzabwera, ndicho linga choti timve kuchokera on the ground kuti zinthu zili bwanji ku India. Well, on that note, we have come to the conclusion of
today's edition of our program. This program is supported by the European Union through the international media support, and we look forward to bringing you more on the situation happening in India, where a colleague, a journalist who is based in India, is on the ground. Unfortunately, she had to abandon being on the program because of network challenges on her part. But otherwise, she promises and remains committed to bringing us on the ground what is happening in India. So we look forward to bringing you an urgent edition of the same as and when she's ready to do that. Until that time, I wish you well. Moni wapa majani mbili ya kale, wanotikusamba majani pafu pafu. Coronavirus, ino kwa muri, tigolonsela zingwa, coronavirus, matenda ota, komatika kwirizana, aunduna waza, kugundishogosa mkulinga utamva patiko pano papa mulili watu kuno utenda ya mpiga sinkamba kama jale mazana kumaiko hakunja zunziga ni coronavirus ndikunena pano kuno ku Afrika pafupi konse ya piga Malawi pofika lelo tena bezeka kale ni coronavirus Malawi samala Malawi jenjela tigapusa ditano si samba manja bafubi kugwiritsa ntchito soko ipewe kumakhala pomwe pali chikulu monga kumisiga ndi mabala tisamakale moyandikana ochepera wanimita ngati tikumva zizindikilo tikale patoka wosaidayenda aunguna waza umoyo akulengeza zakapewete ikamatenda sawa ife tikampatingo ino kwa mulini tigolonsela zingwa coronavirus matenda ota komatika kwirizana aunduna waza malendawa amafala kutela mumakololo mumalopo ndi maminda okosa mola kisika chochinga zochokankamwa zisakwele ipewe kupila bakamwa ipewe kupila mfuno masoko manso mkudu tisana sambe manja ndisoko ngati kunchito mumapila ambiri kuli bwino kugawana mashifti isepite dala kumalo komwe kwabuka matendawe Ogwira ntchito tibalala nonse mulindi udindo muone tete kuli mukudziteteza kumatendawa tisamukhudza odwala lilibe zotitetezera tibeweso kupila maso kumanso moni wabamanja Gomala Malawi sili jede ufuna kutanga ndi matendawa lakazikitsa ndolomeko ufuna kutetela ndi matendawa laikana bala ya ulele ya ifumi yolowezeka yomwe liziyimba kuitana madokolo kuzatithandizira panyumba patu pamene tamva kutentha mtupi kukosomola kowirikiza kubuma mobanikani zikine imbani foni ya ulele nambala yake 547